Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Santos e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu resolvi dar uma transformada no meu cantinho do café, renovar algumas coisas. Tem uma bandeja que eu fiz, tá até aqui o vídeo aqui no canal, que eu vou colocar aqui. E eu resolvi compartilhar com vocês. Então vocês me acompanhem, que é só uma transformação de cantinho de café. Espero que vocês gostem. Bora lá para a transformação? Então, gente, meu cantinho de café já há um bom tempo ele tá do jeito que vocês estão olhando. Então eu fiz a bandeja e comprei umas coisas para me trocar alguns objetos que estão aqui. Então aí vocês vão me acompanhando nas coisas que eu vou tirando e o que eu vou acrescentar. All creation speaks of you. Everything points back to you. From the stars above that shine through the depths of ocean blue, every living thing I see bears the mark of truth. Not one breath is drawn apart from your perfect will. Through Him and for Him, all things come alive. Through Him and for Him, we were made to rise. Through Him, for Him, everything was made. Before time began to flow, you were there in majesty. Every kingdom, every throne lies before your feet. Now you hold it all in place with authority. Through Him and for Him, all things come alive. Through Him and for Him, we were made to rise. Through Him, who can fathom your ways? Every heart finds its purpose in your grace. You make all things new. You make all things new. You make all things new again. Once we walked in darkness here, lost without a hope or home. Now your love has brought us near, made us fully known. Peace flows from your sacrifice, drawing all to you. Everything was made. Então, gente, agora eu finalizei a transformação no meu cantinho do café e ficou desse jeito. Eu gostei bastante, eu tirei algumas coisas, acrescentei outras. Aqui tá a bandeja que eu fiz aqui no canal, tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards, de como é que eu fiz essa bandeja, como é que eu transformei essa bandeja, que eu fiz a transformação exatamente para colocar aqui no cantinho do café. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da transformação. E eu peço a vocês, dê sugestões de mais vídeos, de coisas que vocês querem que eu traga aqui pro canal, se não seja só transformação.
Dê sugestões, gente. Eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Lembrando, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like e compartilhem. Quem é que não gosta de ver transformação, né? Eu agradeço por vocês terem assistido até o final. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Looking back on where I've been, all the wrongs I can make right, heavy burdens on my soul, need your mercy in my life. Create